ഹലോ, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രെയിനിങ് ആയുർവേദ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംവദിക്കാനും അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സജി സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ മൗത്ത് മുതൽ അനക്കനൽ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റെസ്റ്റിനൽ ട്രാക്കിലൂടെ ഒരു യാത്ര, അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്താണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഡയഗ്നോസിസ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു യാത്ര ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റെസ്റ്റിനൽ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സജി സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എത്രത്തോളം സെഷനിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, എത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും തയ്യാറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ക്ലാസ് കേൾക്കണം. ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ഇതിനിടയ്ക്ക് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ വന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാക്കരുത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ആളുകളെ പുറത്താക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അതൊരു സാമാന്യ മര്യാദ നിലയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിന് മുൻപ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ സാർ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഏറ്റവും ബ്രീഫായിട്ട് ആണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിവ് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മെഡിസിനിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, ഇഫ് യു കനോട്ട് ഹെൽപ്പ് ദ പേഷ്യന്റ് യു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നെവർ ഹാം ദ പേഷ്യന്റ്. നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്ത് ആ രോഗിക്ക് ഒരു മാക്സിമം ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് ഏത് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും രോഗിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സകൾ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ മുഖേന രോഗിക്കൊരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫിസിഷ്യൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കൂടെ ഈ ക്ലാസ് നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സജി സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിന് ഈ നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയതിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു നന്ദി കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് start your session, sir, with warm welcome to you again. Okay, thank you. A very warm good evening to all. I am Dr. Saji Sebastian. I'll introduce myself. I did my MBBS from Calicut Medical College, MD from Government Medical College, Mysore, and DM from Calicut Medical College. And I'm working as an additional professor and head of the department, Government Medical College, Mysore. And I am into the gastroenterology field for the last 18 years. So without wasting time, I will go to the topic proper. Before that, at the outset, I should thank Dr. Dinesh and all other senior faculty for giving me this opportunity. So we'll go through a journey through the gastrointestinal tract. And while going through, I will also touch upon something about pancreas, biliary system, and liver. That is mainly in the practice point of view, not much of theory. It's mainly practical approach, because a lot of patients come to me with a single OPD day. There may be some 400 to 500 patients in the OPD. So I know what are the mistakes done by the peripheral doctors and how to overcome that. So I'll be touching on that, and we'll have a discussion. There'll be enough time for discussion. You can ask any doubts, how to proceed, or what should be done. Any doubts and common mistakes, I will tell you. Right. So, Dinesh, it's not moving. The slides are not moving. Okay. So the plan of talk will be, I'll show you how the normal anatomy looks like on an endoscope. What will be the symptoms, signs, organ-wise diseases, only common diseases, not rare diseases, because if you make rare diagnosis, the thing is that you will be rarely correct. So common diagnosis, how to reach the diagnosis, and basic investigation, not high-fi investigation, only the basic investigation.
So this is the normal anatomy of the upper GI tract. So while doing endoscopy, the aim of the endoscopist will be to reach the destination, first reach the destination. And the endoscopist will be viewing the mucosa only while coming out. So that holds good for upper GI as well as the lower GI. So to reach the second part of the duodenum is the aim in upper GI, and lower GI will come in the next slide. So you can see, this is the duodenal mucosa, D2, second part of the duodenum, where the ampulla opens. And you can see the folds. These are called Kerkring's folds. Sometimes there will be scalloping of the mucosa. There are various diseases associated with that. Second, coming back, the next is first part of the duodenum, where you get ulcers, duodenal ulcers commonly. And it is capacious. You can see the mucosal difference. Here you have got folds. Here it's plain, no folds. And coming back, it falls to the stomach. Here you can see the erythema or reddish color around the pyloric opening. This is the pyloric opening, and this is the reddish color. That is commonly you might have seen the endoscopy report. Some of the endoscopists will report it as antral gastritis. And this fold is the incisura angularis of the stomach, if you remember the anatomy. And if you come to this area, this is the body of the stomach. And you can get some folds. These are called rugae of the stomach. It's the greater curve. And here you have the lesser curve on the opposite side where it is plain. And coming back, we see the fundus of the stomach by a retroverted view or an inverted umbrella view. You can see the scope coming down. You can see the markings of the scope. And this is the fundus of the stomach. This is called retroflex view. And next slide, coming back again into the esophagus. This is the GE junction or gastroesophageal junction. There is some change in the color. That's because of the change in the light of the endoscope. You call it narrowband imaging, NBI. This is just like a blue light imaging. White light is a mixture of red, green, and blue. When you cut off the red and green, you get only the blue light. You can see how nicely the vessels are demonstrated. You can see the vessels very clearly. When you go very close, you can see the mucosa very nicely. And why the color difference is called, this is the line called as a Z line, almost a regular Z line, or ora serrata, which differentiates the squamosal mucosa from the upper part of the esophagus, and the lower part, this is the stomach mucosa, which is the columnar mucosa. Why is it important? Because columnar mucosa, you get adenocarcinoma. Squamous mucosa, you get squamosal carcinoma. So in this junction, it can be a squamosal mucosa from the upper esophagus or an adenocarcinoma from the lower esophagus. So both can be G junction tumors. So only the biopsy will differentiate between the two. And coming back to the esophagus, this is the body of the esophagus, can be middle or upper. You can see the vessels, but you can a little bit better with an NBI or narrowband imaging. And coming back, it falls onto the oroesophagus. You can see how nicely the vocal cords can be seen. This is the epiglotic fold, and here comes the epiglottis. So you can very nicely visualize the vocal cords. Actually, it's very easy for the endoscopist and for the patient because it's very comfortable. We can just position the endoscope just above the trachea and visualize whether the movements of the trachea is normal or not. So I usually get consultations from the ENT department because sick patients, they cannot undergo anesthesia for a rigid scopy and biopsy. So I usually regularly take biopsies from epiglottis, valleculae, piriform fossa, and just above the epiglottis. So any lesions, mostly malignancies from these areas will be taken by me. And only problem is the bleeding. If there is a torrential bleeding, it can enter into the trachea and cause aspiration. That can be
warn to the patient, because otherwise it will be a trouble, because anesthetist will tell he's a high risk patient. He keeps on running from ENT to other departments. He don't get a diagnosis. Without a histological diagnosis, oncologist will not treat. So you can send patients to the gastroenterologist to take biopsies from these areas. So coming to the lower GI, so these are the normal areas. So coming again, aim of the endoscopist is to reach the destination. Which is the destination? That's the terminal ileum. So he may not see the, because if you stand there, here and there to visualize the mucosa and put air, it will be a trouble for the patient and trouble for the endoscopist. He may not reach never the terminal ileum, which is the destination. You can see this is the terminal ileum. Again, this is the NBI mode. And you can, if you closely visualize, there are villi, small villi can be seen inside the terminal ileum. Then falling back, you can have the ileocecal valve. This is the ileocecal valve, and this is the cecum proper, and this is the appendicular opening from inside. You see how nicely we can see the appendicular opening. So it's very nicely seen. And here, this is the ascending colon. Here we get the transverse colon. Here the sigmoid colon. This is the rectum. These are the Houston's valve, or 3 valves are there in the rectum. And I always do an inverted view or retroverted view inside the rectum, unless some of the rectum, which is very narrow, may not allow you to visualize it. But it is always better, because if you see from above, you may not miss a lesion in this anal canal, or because it's very difficult to position the scope in the anal canal. And if it's a busy gastroenterologist, he may just take out the scope and can miss a lesion, an ulcer, or a malignancy in the anal canal. So better to have a retroverted view and nicely visualize the anal canal. And this is the anal opening with some amount of vessels around the anal opening. You can see how nicely we can see. The images are very good, and there are various modes on the endoscope with which which can be changed with just a push of a button, and you can visualize it properly. Some subtle lesions can be picked up with NBI and other chromo endoscopies, which are now available freely in almost all centers, endoscopy centers. So coming to the introduction, we have the disease patterns are changing. When you look the disease pattern, it's changing, because when I am learning my MBBS and MD period, that was in 1995 and 2000, I have not seen any case of inflammatory bowel disease like Crohn's disease or ulcerative colitis. But now I see around 1 or 2 cases every day, and every endoscopy day I usually diagnose 1 or 2 new cases of inflammatory bowel disease. Why the pattern is changing? Maybe our westernization, our cultures are changing. So this is a difficult disease to treat with a lifelong medication. I am sorry to say that these are very young children. They get affected in their very young period. I have got a 2-year-old, 10-year-old, 12-year-old. It's a lifelong disease. So exact reason is not known. And the pattern, what they say is a hygiene hypothesis. What is this hygiene hypothesis? Hygiene hypothesis means they are not exposed to an infection during their young age, and when they get exposed to the infection later in their age, their immune system are not ready to tackle it. So the gastroenterologist, because this disease is difficult to treat, I have some 5 to 10 patients. Today also one patient came, severe disease. She is only 20 years, visited various centers. She has got a perianal fistula, troubling. Mostly she may die. That's the situation now. She has not responded to some medications. Some medications caused side effects. So that's a very unfortunate situation. A lot of drugs are there in the market, but mostly it's not an effective treatment.
what they say is a hygiene hypothesis. So most of the gastroenterologists seeing this disease, they are telling that we should go back to our old diet, and children should play in the mud, and they should have some worm infestation and all. So clearing the worms, clearing the not making the children play in the clay, and not exposing the children to infection is causing problems. So go back to our grandma diet, go back to our let the children have infection in the young age, so that we can get away from this IBD. So this pattern is changing, and the COVID has all the more made the problem worse, because COVID, if you ask any children, they don't have any classes. Most of the children gets up at 11 o'clock, 12 o'clock. They take some noodles in the at 12 o'clock. Then they again play. They some totally erratic lifestyle that has caused a change in the disease pattern. Diagnosis, when you come to the diagnostic modalities, a lot of changes. It's very difficult to get in pace with the latest advances, and that has produced a lot of subspecialties. You have got a DM program in hepatology. That means hepatologists are coming. They just look only the liver and biliary system. So we have got a specialist for a liver and biliary system. You have got mostly the DM pancreatology will come in a short while, and we have got intervention cardiologists, intervention radiologists, intervention gastroenterologists, all do just intervention. They don't just stick on with the basic investigations. They may go for ERCP, EUS, and there are some specialists who do only EUS and ERCP. So that's subspecialties being developed because of the increase in the surge of these diagnostic modalities. Then the treatment also is changing because a lot of we know that in asthma there are specific treatments. So there is a disease specific treatment, or a drug delivery system is changing. If you see the asthma treatment, it has there is a radical change in the treatment, because if you give a drug to the stomach, it gets absorbed. It gets absorbed in the stomach or in the small intestine. It gets converted. It gets absorbed into the vessels, and it goes everywhere. Not needed actually. It should be there only in the respiratory system. Similarly, we have got a drug delivery system in the GIT. If you have got a disease in the rectum, you can give the drug directly to the rectum as an enema or a suppository. So the treatment is also changing. So coming to the symptoms, we have got the first symptom I will deal with will be the abdominal pain. So coming to the abdominal pain, it can be acute abdominal pain or a chronic abdominal pain. The first thing will be I'll tell about the chronic, because it's a long duration pain. Functional disorders are the most common cause, like irritable bowel syndrome. The other one is centrally mediated abdominal pain syndrome, mainly in children. Many children may come to you with a pain. You don't find any reason for that. But mind you, one request is that whenever a patient comes with a chronic pain, don't dump it as IBS. Maybe the patient is with you for a long period. So always, whenever he comes for a revisit, always ask whether there is any change in the symptoms of abdominal pain. Similarly, blood sugar also, that's another mistake we do. Because you may be seeing the patient for a long time. So you think that it's a chronic pain, and you fail to diagnose a malignancy or a new disease which is occurring, because the patient is coming for a consultation with you for a long period, or 15 or 10, 20 years. So always hear the symptoms. If there is any change in the symptoms, please don't hesitate to investigate. So abdominal pain can be visceral pain, somatic pain, or a referred pain. So visceral pain, what does it mean? It comes from the internal organs. It's a ill localized pain.
Mostly it is in the central. If it involves the peritoneum, there can be somatic pain or a parietal pain. Then it will be a localized pain. Otherwise, the visceral pain, patient cannot localize. Patient will tell it's a generalized pain. And the another pain is the referred pain. The classical example is appendicitis. The pain starts with the periumbilical area. Then it becomes the parietal pain or localized pain, or you call it McBurney's tenderness. Tenderness in the McBurney's point. That is a point. If you draw a line from imaginary line from the umbilicus to the anterior superior iliac spine, medial 2/3 and lateral 1/3 junction is the McBurney's point. That's the parietal pain. And the referred pain is the pain around the umbilicus. So when will you call it as an acute abdomen? If the pain is less than 24 hours, it's a very severe pain. A patient won't allow you to examine because of the guarding and rigidity. Intestinal perforation, pancreatitis, aneurysmal rupture, ruptured ectopic pregnancy, and mesenteric ischemia. These are the causes for the acute abdominal pain. And the other pain is a sudden onset of pain. Most patients come to you with an onset. It's not an acute increasing pain, but it's a mild pain. Onset is it's 1 or 2 days of pain. It's not a within 24 hours increasing intensity and all. It's not there. 2 or 3 days of pain. Progression is important because sometimes it may be steady pain, keeps on increasing and plateaus. The other is a colicky pain. That means it increases and decreases. It may be a renal colic, it may be an intestinal colic, but biliary colic is not even though it's called as a colicky pain, it's not a colicky pain, it's a steady pain. Biliary colic you get in gallbladder, cholecystitis, or a stone obstructing the gallbladder, or a stone in the common bile duct. Location of the pain is important because depending on the location, you bring in one of the causes for the abdominal pain. In that context, I will tell you that there is a division of the gut or the intestine into foregut, midgut, and hindgut. And in the foregut, the structures coming from the foregut are up to the ambula of the waiter, and midgut is ambula to medial 2/3 and lateral 1/3 of transverse colon, and from there to anal opening, it is a hindgut. It's very easy actually. So if the pain of this midgut, foregut, and hindgut will be central. Why central? Because 2 reasons. When they develop, it develops from the central tube-like structure when we are inside the mother's abdomen. And second cause is bilateral supply is there. So it will be a central located abdominal pain. It will not be lateral. So if the patient comes to you and tells, sir, I have got pain laterally, bowel is out of question. Other causes you have to bring in. Depending on the male or female, you can, if it is a male on the right side, you can bring liver, gallbladder, kidney, and these are the structures on the right side. And in the females, there will be ovary and other structures, adnexal structures. So all gut pain will be central, and foregut will be in the epigastrium. Midgut pain will be periumbilical. Hindgut pain will be hypogastrium. So hypogastrium, if the patient comes and tells there is a hypogastric pain, we have got the gut bowel, that's a transverse colon, left 1/3 and descending colon, then sigmoid colon and rectum. This much you can just examine, and that you will find the reason for that pain in that area. Intensity of the pain is of course important. Severe pain always requires investigation. Aggravating and relieving factors are important because food aggravates pain with gastric ulcer, intestinal ischemia, pancreatitis, obstruction. Relieving factors, vomiting may relieve with obstruction. Other relieving factors, pancreatitis, stooping posture, or a prone position, relieve the pain of pancreatitis. So with these, nocturnal symptoms are always important. For that matter, any symptom, if the patient comes to you with, if there are nocturnal symptoms, you can be sure that there is something behind that symptom.
you have to always investigate for that, matter headache, vomiting, or loose stools, abdominal pain, anything. And there are some special situations. One is pregnancy, as you know, as the abdomen gets enlarged, organs get, the appendix may come up to the right upper quadrant. So there may be pain, difference in the site of pain. Always be careful. And extremes of age, they may not complain of pain, and even in patients with immunosuppression. So coming to the esophageal symptoms, the dysphagia is one of the common symptoms of the esophagus. It can be any transfer dysphagia or esophageal dysphagia. Transfer, what is transfer dysphagia? Patient cannot transfer the food from the oropharynx to the esophagus. Many causes are there. Malignancy is the common cause. Other causes of muscle disease, neuromuscular junction, neural diseases, cerebrovascular accidents, everything can cause transfer dysphagia. Esophageal dysphagia is always, you have to be careful. If it is a progressive dysphagia, you have to find out a reason for dysphagia, and the dysphagia is always organic. You have to ask whether it is a solids or liquids. It's a progressive or intermittent. Intermittent you get with webs and rings. Progressive in malignancy. Weight loss is important because patient cannot take food. Significant weight loss is more than 10% of the weight loss within 6 months. Regurgitation, because the food gets stuck or fluid gets stagnated inside the esophagus. It gets regurgitated, especially in the night. So what these people will do is that they put 2 or 3 pillows and will sleep, because their head end gets elevated, a lot of elevation, so that these liquids and food does not regurgitate. And difference between cold and warm food. This occurs with motility disorders rather than the malignancy. In malignancy, there won't be any change, but motility disorders like achalasia and diffuse esophageal spasm, there will be a difference with cold, because cold they cannot take. Warm food they will be happy to take. So other symptoms are odonophagia, is a painful feeling or a pain along with dysphagia. Common causes are pill, caustic ingestion, infections, reflux esophagitis. Another common symptom with which patient comes is the globus. Globus means a feeling of something remaining in the throat. Various etiologies have been put forward. Usually no cause is found. The important differentiating finding from the dysphagia is that in between swallows also they will feel something remaining in the throat. But when you ask if specifically for dysphagia, there won't be any dysphagia, and there won't be any significant weight loss also. All investigations will be negative. Some psychological background is there for the globus. Hello, sir. Hello, sir. Let me interrupt for one second. Two things are there. One is there are some unnecessary red drawings on the screen. I think it came from the laser marker. So once you turn off the laser marker and turn it on again, that will be gone. Right. So the second thing is that if you can just put the mic. Actually, it was not by my side. Somebody else has done it. Okay, sir. The second thing, I think it is your voice is more clear when you just put the mic without your hand. I think so. Right. Okay. Now, okay. Now how is it? Oh, okay, sir. Now it is more clearly audible, sir. Please continue, sir. Right. So, the chest pain. Another symptom of esophagus is the chest pain. Always, you have to rule out a cardiac cause before embarking on esophageal investigations. Then the next symptom is dyspepsia or difficult digestion. It's a very common symptom. Many patients may come to you with this dyspepsia. It's any symptom like epigastric bloating, postprandial fullness, all are clubbed into dyspepsia. It can be organic or functional. Functional means there is no reason for that. It's possibly a motility disorder. Organic means there is an underlying disorder which we have to find out. Rome floor criteria is the criteria which has been used for this functional dyspepsia. So dyspepsia causes are luminal causes, of course, you have to rule out. Pancreatic or biliary causes, drugs you have to rule out.
systemic conditions also, because hypothyroidism, renal failure, cardiac causes, all has to be ruled out before telling that it's due to a GI cause. Always, you have to be on the lookout for alarm features like dysphagia, anorexia, and significant weight loss, recurrent vomiting, GI bleed upper or lower or melena, scalene nodes, Wichos nodes, and abdominal mass. If you find anything, don't label it as a functional dyspepsia or a irritable bowel syndrome. Always investigate and find out the cause. So this is the room floor criteria. You see, anything can be put into this irritable bowel syndrome or functional causes. But mind you, early satiety, you have to be careful, because whenever there is a lesion in the fundus, fundus will not relax with food. So you have to be cautious if the early satiety, before putting early satiety into the IBS basket. Always try to investigate all routine investigations, and an ultrasound will do. So it has to be present 3 days in a week for a previous 3 months, with symptom onset at least 6 months prior. Nausea and vomiting. Nausea can be there with a functional disease or IBS, but vomiting never occurs in a functional disease. So vomiting occurs mainly if there is an obstruction to food passage. It's mostly organic. It's a difficult symptom to be seen in a functional bowel disease. You can localize the obstruction by vomiting, by content and associated symptoms. So by content, how will you know? One, if there is a vomiting with dysphagia, you know that dysphagia occurs in the esophagus. So vomiting, undigested food, whatever food they have taken completely comes out without any digestion, no acidic material with dysphagia. Possibly it is in the esophagus. But squamous cell carcinoma never produces appetite, loss of appetite. So if the patient has got associated loss of appetite, mostly it is an adenocarcinoma. I told you a G junction is the cause for dysphagia, vomiting, and loss of appetite. So you can localize it to the G junction. Then coming down to the stomach, proximal stomach is very capacious. It don't produce vomiting. It produces anorexia and significant weight loss. Whereas when you come to the pyloric opening, whenever there is a antral lesion with pyloric obstruction, you get gastric outlet obstruction. What will be the vomitus? Vomitus will be stale vomitus with partially digested food, and there will be visible gastric peristalsis. So if these things are there, epigastric visible peristalsis, then you put the obstruction, vomiting due to the obstruction of the pylorus. Coming down, if it is below the ampulla of Vater, then bile will come in the vomitus. How will you know it is a bile? It is a greenish colored material and very bitter taste. So if bile is there, then the obstruction is below the ampulla of Vater. So duodenum, it's a partially retroperitoneal, so it won't distend. It won't produce visible peristalsis and all. So if it comes below the duodenum in the jejunum and ileum, what will happen? Vomitus will be again bilious, but visible peristalsis will be around the umbilicus, and this bowel will distend. So abdominal distension associated, possibly obstruction is in the small bowel. Then you come to the large bowel, vomiting will be feculent, vomitus will be feculent in content, and the obstruction as it passes down, the periphery will be periphery of the abdomen will be distended, and vomitus will be feculent. So in that way, from mouth to the anus, you can look along, depending on the content of the vomitus, you can localize the obstruction to a particular area. So coming to the diarrhea, another symptom patient may come to you. Fluidity and frequency is important. Volume is important. Volume of the stools, with which you can localize possibly where is the lesion. Small volume, large volume. How will you know that small volume, and why you are? How will you localize it? So you see, normally around 10 liters of fluid reaches the small bowel, and out of this 10 liters, 6 liters will be absorbed in the jejunum, 2.5 in the ileum. When it reaches the small bowel, ileocecal junction, it will be 1.5 liters, and out of which 1.4 liters will be absorbed,
and 100 ml will go into stools. So this is the normal mechanism. So what will happen if the small bowel get affected? Almost 8.5 liters will go out. That is large volume diarrhea. What will happen if the sigmoid colon is the reservoir of stools? And if the reservoir is affected, they cannot store. So what happens? Small volume, frequent stools. This is the area of affection, along with rectal symptoms. What are the rectal symptoms? One is tenesmus, the painful urge to defecate, and urgency. If these two symptoms are there, you can localize the lesion to this area. So other areas, the large volume stools. Blood and mucus is important. If you blood and mucus is there, always ask the patient to get investigated. It is a feature of either an inflammatory bowel disease or tuberculosis, infections, or it's due to malignancy. Whether it is watery or fatty. Watery usually occurs with the small bowel diarrhea. Fatty diarrhea can be due to maldigestion or malabsorption. Maldigestion occurs with pancreatic diseases. Malabsorption occurs with small bowel diseases. Nocturnal symptoms, I already told, it's important. If there is a nocturnal diarrhea, never occurs with irritable bowel syndrome. If there are nocturnal episodes of diarrhea, then you have to investigate for the cause. Acute diarrhea, you call it 14 days. Within 14 days, no need to intervene. It will subside by its own. Chronic diarrhea is normally more than 4 weeks. Between 2 to 4 weeks, it's an acute prolonged diarrhea. More chronic diarrhea requires investigations. Another common symptom the patient comes is gas. Many patients come with gas, gas, bloating, lot of bloating and gas. Normally, there will be 100 to 200 ml gas. Mainly comes from the air swallow whenever they take fluids or food. Along with that, and another amount, this thing, gas comes from colonic digestion of undigested matter by the bacteria of the colon. So normally, stomach and bowel has 20 ml each, and up to 100 ml can be there in the colon. And some people tell bad odor. Nothing is needed. No disease is associated with the bad odor of the gas. Another symptom is constipation. This is less than 3 bowel movements per week. This is a Western definition because our people, if they don't pass 1 bowel per day, they will come there and tell us that there is constipation. So this is the Rome throat criteria. Again, it contains less than 3 bowel movements per week, straining during more than 25% of defecation, feeling of incomplete evacuation, lumpy or hard stools, all amounts to constipation, along with loose stool if they don't pass without, they are using laxation and insufficient criteria for IBS. Another symptom is GI bleed or ominous symptom. Always be careful. Hematemesis is upper GI bleed. They vomit blood. Melena is a passage of black, tarry, sticky, foul smelling stools. All are important. It should be black. It should be black, tarry. It should be sticky and foul swelling. Hematochezia is passage of fresh blood. So, melena for the patient to get melena, you call it as an upper GI bleed whenever there is a bleeding above the ligament of Treats. The ligament of Treats is attached to the DJ flexure, duodenojejunal flexure. So above that, it is upper GI bleed. Below that, it's a lower GI bleed. So to produce melena, there should be 60 to 100 ml of blood in the upper GI. But melena can occur. It all depends on the transit time. If the transit is slow in a bleeding from the terminal ileum or from the cecum, slow transit can cause melena. But commonly, the rule is above the ligament of Treats, more than 60 to 100 ml of blood. So if a patient tells, sir, hematemesis is there, so how much, you can just assess what is the amount of blood. The next question is, melena is there or not? No, sir, no melena. So you can already get an idea. It is less than 60 ml of bleed. It's an insignificant bleed. Then you check the hemoglobin and PCB. So no drop in hemoglobin and PCB, nothing is needed. But if there is more than 60 ml or 100 ml, then there will be melena. You have to find out the cause. You call an occult GI bleed because when the patient comes to you with anemia, but patient does not tell that whether there is upper GI bleed. If you ask, no hematemesis, no hematochezia, no melena. But you call it obscure GI bleed.
when obscure GI bleed can be, there is a GI bleed, but you don't find a reason. But sometimes the patient will tell, sir, bleeding is there, but if you do both endoscopies and enteroscopy, you don't find a reason. That is overt bleed. Patient is telling that there is bleed, but you don't find a reason. In obscure occult, patient also does not know. Even the physician also does not know what is the exact cause for the bleed. Jaundice, another important symptom with which patient may come to you. It's better to differentiate it into pre-hepatic, hepatic, and post-hepatic. So pre-hepatic means it's before the liver. Most common cause is unconjugated hyperbilirubinemia. All other SGOT, SGPT, alkaline phosphatase, total protein, albumin, prothrombin, and everything is normal. Its unconjugated fraction is the important fraction there. Most common cause is Gilbert syndrome, where various other causes of hemolytic anemia also comes into the pre-hepatic. Hepatic, as you know, that's the liver. Viral hepatitis, cirrhosis liver, drug-induced, lot of causes for hepatic causes. Post-hepatic is below the liver. That means biliary system is involved. Most of the patients will have obstructive jaundice. That means conjugated fraction will be more than 50%. Alkaline phosphatase will be elevated. You have to do the whole LFT. Don't stick on just a bilirubin, because bilirubin alone will not will not give an idea for why the cause for the jaundice. Always do SGOT, SGPT. Mind you, the ratio is important. Don't just see the values. Normally, SGPT will be more than SGOT. So the ratio will be less than 1. So if the ratio is more than 1, always suspect chronic liver disease or cirrhosis liver. Total protein albumin will be checked, alkaline phosphatase. I have seen many physicians just doing bilirubin. No, you have to do the complete LFT, at least initially once. If you think that SGOT-PT is normal and albumin, alkaline phosphatase, everything is normal, then there is no need to repeat, because it is costly for the patient. So coming to the disease from oral cavity to anal canal, one by one. Till now, we discussed about the symptoms of gastrointestinal tract. Now we will come one by one common diseases you encounter in the gastrointestinal system. Oral cavity after ulceration. This is a common disease. They come to you because somebody might have told that it is associated with the gastric problem or intestinal problem. Actually, some diseases are associated, but majority is not associated. It's commonly called as a minor or major AFTA. It's very common. GI diseases associated, one is IBD, Crohn's disease, Behçet's disease, collagen vascular disease, and vasculitis. But it's only a myth, because most of the Crohn's disease patients does not have oral ulcerations. I have a handful of Crohn's disease patients, but very rarely I see aphthous ulcerations in the oral cavity. But be careful about the herpes infection and candidal infection, because herpes infection comes in crops, almost looks like aphthous, but the difference is that it comes always in a particular area. It comes in crops, not a single or in different areas. It comes in the same area. Thrush is very common. Other findings you can have are cheilitis and glossitis with vitamin B complex deficiencies, glossodynia, pain in the tongue, geographic tongue, and black hairy tongue. These are very innocent disease, does not require any treatment, just reassurance is needed. Basic investigations, what I do in an aphthous ulcer patient is that to rule out a Crohn's disease. Hemoglobin, if it is low, you have to investigate. High ESR and high CRP, again, inflammatory bowel disease. TCDC, whether there is any eosinophilia or eosinophilic gastroenteritis, stool routine and occult blood for RBC, pus cells, and also stool occult blood. This basic at least this basic investigations you can do in those patients with aphthous ulcers, coming with aphthous ulcers. So they are also happy, and we can also rule out these common diseases where aphthous can occur. Coming to the esophagus, again, dysphagia, I told you, it is always organic. Always you investigate and find out cause. Progressive dysphagia with weight loss, rule out malignancy. Again, if there is a voracious appetite, it is a squamous cell carcinoma. If the appetite is decreased, it is an adenocarcinoma.
Motility disorders of the esophagus, these are the motility disorders: achalasia, diffuse esophageal spasm, jackhammer or hyperconductor esophagus, absent peristalsis. You see that this is esophagus, looks like a colon. So this is called sigmoidization of the esophagus you get with achalasia. Whenever we see some fluid or food inside the esophagus, it is very unusual to see that. If you see that, always we have to suspect achalasia cardia. In this case, there is no doubt about it, but there are subtle cases where the physician or a gastroenterologist can miss an achalasia cardia. So always because if you go fast in the esophagus, the giveaway feel at the GE junction will not be got. And so in that cases, always, if the endoscopy is normal, if you still suspect achalasia cardia, you have to either do a barium solo or a high resolution manometry. Another important thing is GERD, very common. Almost every other patient is GERD. Again, I told you, this is because of the westernization, the diet has changed. Most of the patients are obese, increasing in incidence. Most of them have hiatus hernia. They may present with burning chest pain, or where the chest pain comes with the cardiologist after cardiology evaluation, water brash, hoarseness of voice, and chest pain. The diagnosis, you can give an acid suppression and see. Endoscopy can diagnose whether there is an erosive esophagitis, mucosal breaks, or it is a non-erosive NERD, non-erosive reflux disease. Reflux tuxing with manometry and pH can be done. Complications are you can get Barrett's and later on lead on to adenocarcinoma. Strictures, peptic strictures can occur. Treatment is a lifestyle modification with the head and elevation. A lot of lifestyle modifications are there. Avoid chocolates and all, lose weight. PPI, proton pump inhibitors and H2 receptor blockers has been advocated. Prokinetics, but these are all lifelong treatment. Endoscopic treatment, lot of endoscopic treatments are there because it was very common in Western countries. Now we are also moving on to these problems, and they are doing a lot of endoscopic treatments like fundoplication and all through endoscope. Surgical treatment is also available. Infections, you can see the candidal infection is very common nowadays because of the treatment-induced these PPI, proton pump inhibitors are used left and right by all the physicians, and one of the complications of PPI use is candidiasis. You can see yellowish white plaque-like material gets attached to the mucosa. Herpes infection also can occur. Drops of vesicles or ulcerations can be seen in the esophagus. Tumors of the esophagus, I told you about squamous cell carcinoma, where appetite will be preserved in the proximal esophagus, adenocarcinoma at the G junction. Another area where you can get adenocarcinoma is an inlet patch, or a patch of gastric mucosa can occur in the upper esophagus, where H. pylori can get attached and produce adenocarcinoma. Early diagnosis is important because some of the cases of early diagnosis endoscopic resection is possible. Late diagnosis, again, as you know, only the radiotherapy and chemotherapy is possible. So this, you can see a large tumor obstructing the passage of the endoscope. You cannot pass the endoscope down. This is a large proliferative lesion inside the esophagus. So coming to the stomach digestion, this is the stomach anatomy. You have got the fundus, which I showed you in the endoscopic view. We have the body where the acid secretion or parietal cells are there. Greater curve with the rugae, lesser curve without rugae, antrum where G cells produce gastrin. And this is the incisura angularis. And this is the first part of the duodenum. So digestion starts here. Acid secretion occurs. pH is around 2 to 3, very highly acidic area. And proximal stomach and is acid secreting. Distal stomach is mills the food. So whenever you take a food, it is kept in the fundus, and that's called receptive relaxation, mainly mediated by vagus. And this food is propelled to the antrum, and from here the muscles will propel back, retropulsion. Propulsion and retropulsion happens, and the food is milled to the smaller particles. And these smaller particles less than 1 millimeter will cross the pylorus. So what is the material size of the material passing through the pylorus will be less than 1 millimeter. It gets, when it reaches the duodenum, it gets mixed with the pancreatic juice and biliary juice,
and then the digestion and absorption takes place. This is how the stomach works. CS stomach is an important diagnosis. Even today, I had 1 or 2 cases of CS stomach. H. pylori is a common cause. It's a type 1 carcinogen. As far as WHO is concerned, smoking, alcohol, diet, obesity, everything can lead on to CS stomach. You can see a large ulcer. It's in the body of the stomach. Endoscopy is an important diagnostic tool. CT we do in all cases for staging. And treatment is either surgery or chemotherapy. The important thing is that if in early stages, if you can diagnose CS stomach, you can do an endoscopic mucosal resection or submucosal resection. Peptic ulcer is another disease. So here I want to caution that you tell only ulcer disease if you have documented the ulcer by endoscopy or any other methods, so the barium or CT. Without that, patient may have all the symptoms of ulcer. You call it non-ulcer dyspepsia. Non-ulcer dyspepsia or uninvestigated dyspepsia. Don't put everything into ulcer basket. Aspirin is a common cause. NSAIDs are the common cause. Most of them have H. pylori infection. So it can be duodenal ulcer in the first part of the duodenum. Usually they come with pain, with fasting. Food relieves the pain and bleeding can occur. Commonly, what I have seen is that most of the ulcer patients, they get up in the night, nocturnal symptoms, at 1 o'clock or 2 o'clock with a nagging pain. They take some hot water or some rusk or something, and they again sleep off. So that's a common symptom. If you find that symptom, always suspect ulcer disease. If you do an endoscopy, ulcer will be there. Gastric ulcer, the pain here, the duodenal ulcer, pain with fasting. Here, pain with food. Bleed can occur. You can see the ulcer here. You can see the radiating folds. You can see the blood oozing out there. And here you can see another, this is the lesser curve. Here, another ulcer with a flat spot. Because here the blood is oozing and it has clotted. Here, it is healing and there is a black spot on it. There is a forest classification also. So coming to from the stomach, we reach the duodenum. Duodenum has got 4 parts, D1, D2, D3, and D4. So ulcer is common in the first part. D2, the ampulla opens. You can see the ampulla. So here is the normal ampulla. This is a side viewing endoscope. This is the normal ampullal opening. This is the ampullary bulge. And these are abnormal ampullas. You can see this is a bulge in the ampulla. Here there is a growth. This is a growth. This is a periampullary lesion. So with the upper GI scope, with little difficulty, we can go to the D3 and D4. Especially I go in those patients where there is an upper GI bleed or malabsorption. Jejunum mainly helps in the absorption of fluids. 6.5 liters get absorbed. Ileum 2.5 liters. Terminal ileum is important for B12 absorption and bile acid absorption. So those patients who have undergone surgery for terminal ileum, you have to be careful regarding B12 absorption and bile acid absorption. So small bowel involvement can be patchy or continuous involvement. In continuous involvement, you can take a deep biopsy, which can be representative of the distal bowel. Patchy involvement, biopsy has to be taken from the lesion. So small bowel investigation, don't think that small bowel is not reachable. Now we can see the entire bowel. Previously, we used to do barium follow through for the small bowel. Now we have got CT enterogram, MR enterogram, capsule endoscopy to visualize the lesion. The problem with the capsule endoscopy is that you cannot do any biopsy or any therapeutic maneuvers with the capsule endoscopy. Endoscopies are there, push, sonde, single balloon and double balloon. With that, you can visualize the whole small bowel. Now there is a power spiral endoscope with which we can just, it's a motorized machine, no need to push or pull, just a motor will do, just you have to enter the small bowel. So coming to the inflammatory bowel disease, I told you about Crohn's disease and ulcerative colitis. You see the mucosa of the bowel, how much it is altered. You can see this is a Crohn's disease patient, cecum. You cannot even identify what is the structure. So much of deformities, ulcerations, cobblestoning and all. It's common in Western countries. Now it's also common here. Various causes proposed. You see, these are the aphthod ulcers
which you get in the small colon. And these are large ulcers. These aphthous ulcers, if you don't treat, they coalesce to form large ulcers. So it can affect small bowel, large bowel plus small bowel, entire bowel. Fistula is very common in Crohn's disease. And there are extraintestinal manifestations. You name the system, all systems can be affected. Skin can be affected, joint can be affected, heart can be affected, liver can be affected. All systems can be affected, all in these young patients. So be careful about IBD patients. Treatment is steroids and immunomodulators. A new class has come with the biologicals. A lot of biologicals has come. Every year, 1 or 2 molecules are coming. Many of them are available in India also. Very costly. We cannot afford to eat. It's better to pray not to get this disease rather than treat the disease. Lifelong treatment is needed. That's a problem because a 12-year-old, last week, a 12-year-old boy has come. Mother does not know. We have started the treatment, but how to tell them that you have to take the treatment for lifelong, and a lot of complications in between. A lot of drugs in the pipeline. That itself indicates that you have not got an ideal treatment for this disease. Coming to the colon, it's mainly absorb the fluids and electrolytes. Fecal matter becomes more solid when it reaches the left side of the colon. So right side of the colon presents with anemia. So anemic patient suspect a right colonic lesion. Left side of the colon disease presents with constipation. Because left side of colon, the size of the colon is smaller, the material is more solid. Right side of the colon, the size of the colon is bigger, material is fluid. So don't suspect a right side disease in a constipated patient. Why the importance is that in the left side can be get away with a flexible sigmoidoscopy. No need of colonoscopy. Right side, you have to do a full-length colonoscopy. So this is a diverticular disease. You can see the large diverticulum. This is the diverticulum. Can present with bleed or left iliac fossa, varied affection, sometimes small diverticular, sometimes it may be started with diverticuli. Treat the complications, local complications, diverticulitis, abscess can be treated. Surgery is also an option. Colonic polyps, these are nice polyps. You can see the polyp, you see the picture quality. These are precursors of neoplasm. This is a neoplasm prone colon. So it can occur anywhere in the colon. Biopsy is done, what is the type noted, whether there is villus component, adenomatous component. You can do a polypectomy. Just catch hold of the base of the polyp. It looks like a mushroom, and catch hold of the base of the polyp and do a polypectomy. Follow-up is needed. If you see a polyp, you have to follow up. Otherwise, the patient may come with you later with a metastatic malignancy. So this is a neoplasm colon. Most of it comes from the colon. Actually, it's a polypoidal, small polypoidal lesion. Later becomes neoplasm. You see the proliferative ulcerated lesion. Most of them present with blood and mucus PR. Anemia is a common presentation. Left side can present with constipation and obstruction. You can see the lesion. So neoplasm, you can get a mass abdomen. So we have to be careful. All patients, make them lie down and palpate, because I have seen a patient coming with ultrasound abdomen normal. When I palpated, there was a mass abdomen. Ultrasound can pick up, but can miss also. Colonoscopy and biopsy is the diagnostic modality. You can see the ulcerated, proliferated lesion. CT can show the lesion and metastasis. Surgery is the option. So here, anal canal. So most of us are reluctant to visualize the anal canal or the anal opening. It has to be properly examined. Most of the even undergraduates, PGs, even consultants are reluctant. They will ask, bleeding PR, yes, it's hemorrhoid, you go. So there can be skin tags, fistula, fissure, hemorrhoids. Most commonly misused diagnosis, hemorrhoids. This is the hemorrhoid, internal hemorrhoid, which will look like this. I had got an 18-year-old fellow from when I was practicing at LP. He had a bleeding PR. 6 months he has been treated by various doctors. All told it's hemorrhoids. 18-year-old. But he was having very severe pain, which is very unusual with hemorrhoids. Hemorrhoids focus painless bleed. So I thought I will do a sigmoidoscopy. To my surprise, it was a malignancy. He died. We could not save the patient. So whatever it may be,
If the patient comes to you with a bleed PR, always examine what to do. Just examine the perianal area, visualize, do a rectal examination. I'm not saying that every patient needs a scopy and all, but just do a rectal examination. That will do. You can find out a rectal lesion. Patient may be having hemorrhoids. It doesn't mean that the patient does not have ulcerative colitis, salt rectal ulcer, or a malignancy. Then comes the fistula. It's another area where damage is done. Because IBD being very common, I have seen fistula patients. Nowadays, our surgeons send all the fistula patients to us for a colonoscopy to rule out IBD. I have seen fistula patients, no symptoms, absolutely no symptoms. But when I did a colonoscopy, some patients had Crohn's disease features. Some patients, colonoscopy was normal. But when the biopsy came as IBD, in an IBD fistula patient, if you do something into the fistula, you will be in trouble. Patient will not go. He will develop other complications, abscess. Fistula will not heal. Surgeons, it's a battlefield for the surgeon. He won't leave the surgeon because once they lay open the fistula, it won't heal if it is due to IBD. So in all bleeds, please do a rectal examination. So pancreas, I will just go fast. It's in the C loop. Classical pain is epigastric pain radiating to the back. Three things to diagnose pancreatitis are imaging evidence, elevated amylase and lipase. Only 10 to 20% severe disease. These severe patients will be, you have to be careful, other the patient will die. Autodigestion occurs. These are the various causes of pancreatitis. Acute pancreatitis can be diagnosed with ultrasound, CT, MRCP, and EVS. Management is IV, analgesics, and complications. Look out for the complications. Chronic pancreatitis, many patients may come to you with pain. Alcohol is a cause, genetics, smoking, autoimmune. These are the various causes of chronic pancreatitis. Presentation is pain. Two additional things, diabetics, especially young diabetics. When they come to you, always rule out a pancreatic calculi. Just take an abdominal X-ray. Can show calculi. Steatorrhea is another cause. Steatorrhea means oily stools, frothy, oily, large volume stools. It's due to exocrine deficiency. Pancreatic enzymes are deficient, or endocrine deficiency leads on to diabetes. So these are the pancreatic function. Structure, how can be assessed? These are the various modalities available to assess the structure. These are the pancreatic functions. Two things I want to stress is do an ultrasound occasionally in a calcific pancreatitis to diagnose it's a pre-malignant condition. You have to diagnose it with early, then only you can do something. CA19 is a tumor marker which can be freely available. Management is analgesia, antioxidants, enzyme replacement if it is steatorrhea. Various endoscopic management can be done. Stent placement, sphincterotomy, stone removal, ECM, extracorporeal shockwave lithotripsy with pancreatoscopy, surgical treatment, lateral pancreaticojejunostomy, modified Bush-Dose phrase. There are technical terms not needed. At least you can prescribe this enzyme replacement and make the patient comfortable. And chronic cases and with malignancies, nerve blocks can be given. And these are the complications which have to be managed. Pancreatic malignancy is another problem, especially in CCP patients. You have to be on the watch out. CA19 is the tumor marker. Whipple surgery is the surgery done. So coming to the biliary system, this is very common. Biliary colic, always suspect biliary colic. This is a severe epigastric or right upper quadrant pain, lasting hours. Autonomic symptoms will be present. If it lasts more than 6 hours, cholecystitis. Various investigations are available, routine investigations, ultrasound. Other investigations are ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, cholangioscopy, and pancreatoscopy. And mind you, we can even reach the bile duct up to the hilum by using cholangioscopes. So gallstones, always rule out a CBD stone. Don't straight away proceed with a gallstone. If there is a CBD stone, always try to remove it. What is Murphy's sign? Murphy's sign is an inspiratory catch of the abdomen and the right upper quadrant with the inspiration, commonly with the gallstones and cholecystitis. The size of the stone, if it is more than 2.5 centimeters, there is no other option, no medical treatment, straight away surgery. US is a better diagnosis, diagnostic modality, especially in GB stones and CBD stones, missed by ultrasound and other investigations. We usually give UDCA. Surgical treatment is main option in gallstones.
CPD stones, ERCP, and stone extraction can be given. Another ultrasound report you might have seen is the gallbladder polyp. So polyp usually size is important. If it is more than 1 centimeter, there is a chance for malignancy. Always go for GB removal. If the lower size, only follow-up ultrasound is needed. How often? After 6 months. Then if the remaining same, yearly follow-up is needed. Sudden increase in size. If it was 6 millimeter, next time when after 6 months around 9 or more than 2 millimeter size difference, suspect development of malignancy. The problem with gallbladder is it will be asymptomatic. By the time you diagnose it, it will be metastatic. Nothing can be done. So liver cirrhosis is a very common now because most of them are very fashioned about this alcohol. They are taking, not like, even though it's called as Western liquor, they are taking not like Westerners. They just keep on taking and just lie down. So it's increasing like anything. NASH, this is a non-alcoholic steatohepatitis due to obesity and fatty liver. It's also increasing. So just I'll tell some words about cirrhosis. It can be compensated. It is asymptomatic. Most of them will not be diagnosed. But now many people are coming because they go for checkup and they find out a decreased platelet count and they are being referred for investigations. Decompensated means there is ascites, jaundice, edema, and varicose bleed. So these are the two simple tests where you can diagnose cirrhosis liver. Low platelet count. Whenever you see a low platelet count, always suspect this patient may be having cirrhosis liver. And you see that this is a model LFT I have seen. If you look at the values, all are normal. But if you see properly, bilirubin is mildly elevated. You see the ratio, OT-PT. OT is 34, PT is 23. But the ratio has been reversed. Normal ratio is less than 1. Albumin is on the lower side. This is a typical LFT of a cirrhotic. You have to, don't embark on OT-PT alone, platelet low, ultrasound, endoscopy, all are there. Even fibroscan is also there to help you. USG may show these are the various features you can see in the ultrasound. CT and MRI also there, but it is inferior to ultrasound. And one word of caution to you is that all cirrhotic patients has to be screened for varices. You see the varices, large varices. If it ruptures, it will be a torrential bleed, especially if the patient is in a periphery. He won't reach a higher center before he dies. So all cirrhotic patients should be screened, just screen for varices. If the varices are there, it has to be tackled. Otherwise, bleed can take off the patient. Treatment complications has to be tackled. Surveillance, hepatocellular carcinoma surveillance with ultrasound and AFP has to be done every 6 months. Antioxidants and statins I usually start in all patients. This is the only treatment available now. Otherwise, look for the complications. This is the banding. This is a picture of banding with the cylinder and the varices with a black band over the varices. So you do, these are the basic investigations you do. Hemoglobin for the type of anemia, TCDC for eosinophilia, high ESR and platelet count and CRP for inflammatory bowel disease, diabetics, thyroid, because dyspeptic patients, hypothyroid is a common cause, LFT for cirrhosis, renal failure causing dyspepsia, X-ray can show pancreatic calcification, obstruction air under diaphragm. Ultrasound can show, basic investigation is an ultrasound in all patients of abdominal pain. You may find out a lesion in an ultrasound, but it has to be done by a good sonologist. Endoscopy, yes, mucosa, to visualize the mucosa, which is the best investigation, endoscopy. Colonoscopy and flexible sigmoidoscopy. Colonoscopy is a tough procedure as far as the patient and the endoscopist is concerned. Flexible sigmoidoscopy, left-sided lesions, we do need only flexible sigmoidoscopy. But right-sided lesion, we have to go for a colonoscopy, which needs good preparation. Endoscopy is the scopy for small bowel. So coming to the last part as the treatment and palliation. So you can achalasia and strictures, you can do dilatation. Actually, there was a stricture dilatation today with a Savary-Giller dilator. Growth, you can do a stenting. You can see the stent being there in situ in a neoplastic patient. You can do with an endoscope.
Submucosal lesions, if you diagnose early, endoscopic mucosal resection and submucosal dissection can be done. POEM is the treatment for achalasia, that is peroral endoscopic myotomy. Stomach, various methods you can tackle the bleed. Stenotic lesions can be dilated, stenting done. Palliative treatments are available. So you can see the bleeding vessel which I had shown. This is the clip. You can see the clip being loaded and it has been deployed. This whitish thing is the loaded deployed clip. Small bowel obscure bleeding can be managed very well with endoscope, and treatment also can be modified depending on the small bowel affection. You see the polypectomy can be done. This is a polypectomy. This is a clip being applied, and above that the snare has caught the polyp. This is a large polyp. Stenting can be done, endoscopic mucosal resection and submucosal dissection can be done in rectum. So to conclude, the pattern of GI disease is changing with infections because in our area, the infection is a common thing. So tuberculosis, all other infections are also there. So Westerners, they don't have that problem. Even though their IBD, everything is increasing, they don't have infections complicating the picture. But here, the things are different. Actually, infections are complicating the picture, but variety of gadgets are coming in the armamentarium of diagnostic field. Treatment and palliation, both are possible with endoscopes. That's the beauty of endoscopy. So this is a picture. You can see, this is a picture of a lymphangiectasia. How nicely you can see the dilated lymphatic vessels and villi over there. So, thank you very much for your patient hearing. Now, we will have some discussion also. I think I took a little more time. Thank you, sir, for the wonderful session. After your hectic OP schedule and all the procedural, I mean, you will be tired, but still you made a wonderful class. And I'm sure that the 77 participants, even who are attending the session right now, are enthusiastically hearing even after the, I think it's 1 hour and 15 minutes. Because before the class you said it is about 45 minutes, but you did a wonderful job in this time, and we are all thankful to you for the session. So, sir, let me ask some of the questions myself, and right. After that we will go for the questions from the chat box. Sir, I will switch on to Malayalam for the convenience. You can answer in Malayalam or the language of your choice. Right. Okay, sir. Sir, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പിയിലെ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ഈ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നീട് പോയി എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിനുശേഷം രാത്രിയാണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. ജനറലി ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്. ഓക്കെ, അതിലുള്ള പ്രോബ്ലം പാവ്ലോവ്സ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാണ്ടോ? ഓ, ഡെഫിനറ്റ്ലി കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാവ്ലോവ്സ് റിഫ്ലക്സ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ റിഫ്ലക്സ്. അതായത് നമ്മൾ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ആസിഡ് വരുന്നു, സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ആസിഡ് വരുന്നു. Then it is tuned. Once it is there for a long time, it's tuned. Whether they take the food or not, acid will come. When their acid comes, it will injure the mucosa because it's a relative excess of acid. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആസിഡ് സമയമാകുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് വരും. ആ ആസിഡ് വന്നിട്ട് അതിന് ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡുകൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻജുർ ദ മ്യൂക്കോസ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് മ്യൂക്കോസ. ആ മ്യൂക്കോസ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആവുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? സ്റ്റൊമക്ക് ഡിസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ടാവും. കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, പെയിൻ, റൂബർ കാലർ ഡോളർ ട്യൂമർ ഫങ്ഷണോലീഷ്യ, റൂബർ കാലർ ഡോളർ ട്യൂമർ ഫങ്ഷണോലീഷ്യ, ഈ 5 ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും, വേദന ഉണ്ടാവും, ഫങ്ഷൻസ് പോവും. ഇപ്പൊ റെഡ്നെസ്സും എഡീമയും വരുമ്പോ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഡിസ്റ്റൻഷൻ പോവും. എന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻഷൻ പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? സ്വല്പം ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫുഡോ വരുമ്പോഴേക്കും ഏർലി സെറ്റൈറ്റി, പേഷ്യന്റ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അതാണ് ഇവര് ആസിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗ്യാസ് വരുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം അതാണ്. ഞാൻ ഒരുവിധം ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്പെപ്റ്റിക് പേഷ്യൻസിനോടൊക്കെ പറയും സമയത്ത് കഴിക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം അത് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്പെപ്സിക്ക് ഒരു കാരണമാണത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പെപ്സിയ ഉള്ള എല്ലാ പേഷ്യൻസും അത് ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. മിക്കവാറും ഓൺസെറ്റ് ഈ ഫങ്ഷൻ ഡിസ്പെപ്സിയയുടെ ഓൺസെറ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷന് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്യൂഷന് പോയി വരുമ്പോ പിന്നെ ഉച്ചയാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ പോകുന്നു. ചിലർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് ഉച്ചരിഞ്ഞാണ്, പിന്നെ രാത്രിയാണ്. രാത്രി വരുമ്പോൾ ഒരു പെരുക്ക് പെരുക്കിയിട്ട് കിടക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലരും പറയുന്നത്. ഈ കോവിഡും കൂടി വന്നതോടുകൂടി ഇത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, എന്താ പറയാ നിയന്ത്രണാതീതമായി എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അത് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാൻ, ഈസോഫാഗസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാൻ, ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മസിൽസ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ശരിക്കും കിട്ടാതിരിക്കുക, ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്പെപ്സിയക്ക് ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. സർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രോണിക് ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമായിട്ട് മാറുമോ? മാലിഗ്നൻസി ആവാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി അതിന് ഇപ്പൊ ഇയാള് സ്മോക്ക് ചെയ്യും, ഇയാള് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കും, ഇയാൾക്ക് H. pylori ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഫാക്ടറായി. ഇൻഫ്ലമേഷനും ഉണ്ട്. ദ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ പെർസിസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്രിവൺ ഫോർവേഡ് ബൈ സ്മോക്കിംഗ്, ആൽക്കഹോൾ ആസ് വെൽ ആസ് H. pylori, മാലിഗ്നൻസി. അല്ലാതെ ഈ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇയാൾക്ക് മാലിഗ്നൻസി വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് പ്രൂഫ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. Sir, apart from malignancy, if a person is not taking timely food for a long time, can it become a irreversible condition? എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? I mean, a long-standing inflammation, can it become an irreparable or irreversible condition which may cause problem other than malignancy? മാലിഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അൾസേഴ്സ്, ഇതാണ് നമുക്കുള്ള പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ പറയാ റിവേഴ്സിബിൾ, അതൊന്നും അൾസേഴ്സ് നമുക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും പേടിക്കുന്നത് ഏതാണ്? മാലിഗ്നൻസിനെയാണ്. കാരണം മാലിഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ആവും. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റബിൾ ആണ്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ വക ട്രീറ്റബിൾ അല്ലാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും കോസ് ആയിട്ട് മാറാൻ ഉള്ള ഇതില്ല സ്റ്റൊമക്കിൽ. കാരണം ഐ ബി ഡി ഒന്നും ഇങ്ങനെ വരും, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ വരും എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതിന്. സർ, അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയം കുറവാണ്. ചവച്ചരച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ കാണാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ, അതായത് ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ, ചവയ്ക്കാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ, മിക്സിക്ക് വലിയൊരു കഷ്ണം എടുത്ത് മിക്സിയുടെ മോട്ടർ കത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡ് അടിക്കും. കാരണം വലിയ കൊത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മിക്സിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ഗിവ് എ ലാർജ് വൺ, ഐ ടോൾഡ് യു അല്ലേ, പൈലോറസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1 millimeter. ഇഫ് യു പുട്ട് ലാർജ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഹാസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബിലോ 1 millimeter. 1 millimeter താഴെ ആക്കണം സ്റ്റൊമക്ക്. എത്ര സമയം എടുക്കും? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് പേഷ്യൻസിനോട്. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയല്ലോ, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡൈജഷൻ, ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയലുണ്ട് പേഷ്യൻസിനോട്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ വലിയ കൊത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് മുഴുവൻ 1 millimeter താഴെ ആക്കണം, എന്നിട്ടേ ഇത് പൈലോറസ് കിടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും നേരം സ്റ്റൊമക്ക് ഇങ്ങനെ റിട്രോപൾഷൻ, ഈ പൈലോറസ് ബാക്കിലേക്ക് അടിക്കുക, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അടിക്കുക, ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓൾറെഡി അപ്പൊ സ്റ്റൊമക്കിനാണ് പ്രോബ്ലം. ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പെപ്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവന് സ്റ്റൊമക്കിനാണ് പ്രോബ്ലം. അവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അത്. ദേ ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കണം. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡൈജഷൻ. സ്റ്റൊമക്കിന് പണി കുറവാണ്, ലെസ് ദാൻ 1 millimeter ആണ്. വേഗം നമുക്ക് പൈലോറസ് ക്രോസ് ചെയ്യും, ഡുവോഡനത്തിൽ കിടക്കും, മിക്സ് ചെയ്യും, നല്ല മിക്സിങ് കിട്ടും, നല്ല അബ്സോർപ്ഷൻ കിട്ടും. It gives a good start to digestion and absorption. ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻടേക്കും കൂടെ ഒന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ കുറവായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ആൾക്കാർ. വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഗോസ് മറ്റേ റീനൽ പ്രോബ്ലം, റീനൽ കാൽക്കുലൈ, അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നല്ലാതെ വാട്ടർ ഇൻടേക്കും GIT ആയിട്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇതുണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എവിഡൻസ് ടു ടെൽ ദാറ്റ്. വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ഇപ്പൊ വെള്ളം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഡൈജഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇത് കിട്ടുമോ? അങ്ങനെ ഇല്ല. കാരണം വെള്ളം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ, വെള്ളത്തിന് ഷേപ്പ് ഇല്ല. അപ്പൊ അത് പൈലോറസ് വഴി നേരാണ്ട് കയറിപ്പോവും. മറ്റുള്ളതാണ് CVA, അതായിരിക്കും, അത് 1 millimeter താഴെയുള്ളത് വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ പോവും. ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ കിടന്ന് സ്റ്റൊമക്കിൽ കിടന്ന് നന്നായി മില്ല് ചെയ്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ. സർ, IT പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജോബ് ഏത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആണെങ്കിലും, ഈവൻ ആസ് എ ഡോക്ടർ നമ്മളുടെ ജോലിയാണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ഒരു വലിയ പോയിന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബവൽ ഫ്രം യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇറ്റ്സ് എ ബ്രെയിൻ ഗട്ട് ആക്സിസ്. ഇപ്പൊ ഇത് ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്പെപ്സിയയിലെല്ലാം, അതായത് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിസീസസിലെല്ലാം ഉണ്ട്. വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഡയറി ഉണ്ട്,
adrenal distension, bloating, dyspepsia, എല്ലാത്തിലും functional and organic ആണ് division. ഈ functional എല്ലാം there is a brain gut axis, especially irritable bowel syndrome. ആ ബ്രെയിൻ ഇതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പാർട്ടിൽ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് നേരെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് IBS ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ട സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറയും നേരെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ രണ്ട് ട്രബിൾ ആണ്. ഒന്ന്, പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ ഒഫൻഡഡ് ആവും, ഞാൻ വയറിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് അയാൾ എന്നെ പ്രാന്തനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഗാനിക് ഡിസീസ് ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ റിയൽ ട്രബിൾ. കാരണം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി ആണ് അത് ഫങ്ഷണൽ ബൗൾ ഡിസീസ് ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് ഒരു ഓർഗാനിക് ഡിസീസ് അതിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നാൽ പേഷ്യന്റ് ശരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ അലിഗേഷൻസ് ഇതൊക്കെ കൂടി വരുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈക്യാട്രി ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല, അധികം പേരും ഒഫൻഡഡ് ആവും നമ്മൾ സൈക്യാട്രി. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ബ്രെയിൻ കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്. ബ്രെയിൻ കട്ട് ആക്സിസ് ഭയങ്കര ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനൊരു ചെറിയ ആങ്ഷ്യോലിറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് ഞാനും എഴുതലുണ്ട്. ഫങ്ഷണൽ ഡിഫക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വി ഡോണ്ട് ടെൽ ദം, we'll tell them it is related to some movement disorder and all, which motility can be adjusted with these antidepressants or slightly sedative medicines. അതുണ്ട്. And most of them have stress. അതാണ് വേറൊരു ഫാക്ടർ. they are really stressed. ആ സ്ട്രെസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടിലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വരികയാണ്. ചിലർക്ക് increased motility and diarrhea, IBS diarrhea, ചിലർക്ക് decreased motility and constipation. As you told, stress is a real factor in a functional dyspepsia. But our idea is not to miss an organic disease when you brand a patient with a functional dyspepsia. Because if you brand a patient with a functional dyspepsia, you will see that patient only as a functional dyspepsia. Even the patient coming back to you with a malignancy, there is all the chances that you may miss that patient. So always hear the patient why they have come for. And because sometimes 10 gastroenterologists might have seen all dumped as functional dyspepsia. Hear it again. What's the problem which made him come to you? Sometimes you may be able to diagnose something. Some especially bigger lesions, straightforward lesions, we won't miss. But sometimes the hypercalcemia and pancreatitis and all will be missed. Even thyroid was missed. When a chronic diarrhea patient came to me, it was seen by 1 or 2 gastroenterologists. Patient was investigated with endoscopy and colonoscopy, everything. I did a thyroid. I think it was hyperthyroidism, and there was a malignancy in the thyroid. So always it's better to freshly evaluate the patient whenever the patient is coming to you with an investigative report or a diagnosis. But functional dyspepsia, as you told, there is definitely a psychiatric background and it has to be treated. Sir, our economy is heavily dependent on the alcohol sales, and people glorify alcohol a lot. So it is called as an appetizer, and we need to take it. So what is your say on the intake of alcohol and bowel disease? Alcohol and bowel disease, it can cause malignancy. Many doesn't know that it can cause malignancy. Like smoking, it can cause malignancy. And a lot of changes, it increases the permeability, it increases the vascularity. Whenever the permeability is increased, the whatever bacteria is there inside the bowel can enter the vascular system, can cause problems. So not only the liver, the whole system, the GIT, can be affected with alcohol. And these people are drinking like anything. I don't know where we are heading to. A lot of people and all young people are going for this. I feel very sorry because ഒരൊറ്റ മോനുള്ളൂ, അവൻ 20 വയസ്സ് 22 വയസ്സ്, കുടിച്ച് സിറോസിസ് ആണ്, വേരിസിസ് ഉണ്ട്. ഇവനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനി മാക്സിമം 5 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അവൻ ഡെത്ത് ആവും. പിന്നെ ഇവനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് അവരുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. കുട്ടികളും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇവനെ ആകെ ഒരു മോൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു വയസ്സായ അമ്മാമ്മ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ കൂടെ കാണിക്കാൻ വരാനായിട്ട്. I feel pity.
ദാറ്റ്സ് എ ഡിസീസ്. എന്താ പറയാ, ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന അസുഖമാണ് അത്, ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നത്. സോ ആൽക്കഹോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ട്രബിൾ ആയിട്ട് വരികയാണ് ആൽക്കഹോള്. അമ്മാരി കുടിയാണ് കുടിക്കുന്നത്. സാധാരണ വിദേശ മദ്യം കുടിക്കുന്നത് വിദേശികൾ കുടിക്കണ പോലെയല്ല. ഇത് കുടിക്കുക അടിക്കുക കിടക്കുക, ഇതാണ് കിടക്കണ്. അപ്പൊ തന്നെ കിടക്കണം നമുക്ക്. അമ്മാരി കുടി കുടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ താങ്ങുന്നത്? അപ്പൊ തന്നെ ഡെത്ത് ആവും. അക്യൂട്ട് ആർട്ടറിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ വന്നിട്ട് ഡെത്ത് ആവുന്ന എത്ര പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്? പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബ്രോഡ് ഡെത്ത്, നല്ല പടപടക്കുന്നതാ. രാവിലെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ആള് ഡെത്തായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഈസ് റിയൽ പ്രോബ്ലം. മാലിഗ്നൻസീസ്, എല്ലാ മാലിഗ്നൻസീസും കൂടും. ഇവര് സ്മോക്ക് ചെയ്യും, ഇവര് സ്പൈസി ഫുഡുകൾ കഴിക്കും, കാൻഡ് ഫുഡ് കഴിക്കും, സാൾട്ടഡ് ഫുഡ് കഴിക്കും, സ്മോക്ക്ഡ് ഫുഡ് കഴിക്കും. എന്തൊക്കെ ആ സമയത്ത് കഴിക്കാന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും മാറി. എല്ലാവരും നല്ല ഒബീസുമാണ്, ഒബീസിറ്റി. അപ്പൊ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ അല്ല വരുന്നത്. എച്ച് പൈലോറി പല റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് ഒരുമിച്ച് കയറി വരുന്നത്. ആഡഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് ആൽക്കഹോളും കൂടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ ആസ് എൻ അപ്പിറ്റൈസർ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൽക്കഹോളിന് ഒരു സേഫ് ഡോസ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ച്, ഈച്ച് ഡ്രിങ്ക് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ റെഡ്യൂസസ് യുവർ ബ്രെയിൻ വോളിയം. ബ്രെയിനിന്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞു വരുന്ന പറയണം ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഷുഡ് ബി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഓർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. ഇതാ പറഞ്ഞത്, വിദേശ മദ്യം വിദേശികൾ കുടിക്കണ മാതിരി കുടിക്കണം. അവർ ഒരു 2 പെഗ് ഒരു ഞൊഞ്ഞൊരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും കഴിക്കുക. ഇവിടെ 2 പെഗ് അടിക്കാൻ 2 മിനിറ്റ് വേണം. ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ ട്രബിൾ. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ട്, 2 കൊല്ലമായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ല. ഇന്ന് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ കാർസിനോമയാ, 39 വയസ്സ്. അത് മൾട്ടിഫോക്കൽ ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ കാർസിനോമ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൂതാശം മാത്രം അവസാനത്തെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തിലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പിറ്റൈസറിനൊന്നും പറഞ്ഞേ കൊടുക്കരുത് അവർക്ക്. എല്ലാ സോഴ്സിലും കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഇത് പഠിപ്പിക്കുക വേണ്ടത്. അതായത് ആൽക്കഹോൾ കമ്പനിക്കാരെ കൊണ്ട് ഒരു ആശുപത്രി തുടങ്ങി ആശുപത്രി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ആൽക്കഹോൾ കൊണ്ട് വരുന്ന ഡിസീസസ് ഒക്കെ അവരെന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇത് ഗവൺമെന്റ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കണോണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവർക്കുള്ള ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വരെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വർക്ക് ലോഡ് വരൂലേ? ഡോക്ടേഴ്സും ഇതൊക്കെ വേണ്ടേ? എന്തോരം പൈസ ചെലവാകും ഗവൺമെന്റിനൊക്കെ ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ. എത്ര ആൽക്കഹോളിക്സ് ആണെന്നിട്ടാണ്. നമുക്കൊക്കെ ലിവർ ഡിസീസ്, എന്തോരം ലിവർ ഡിസീസ് ആണെന്നറിയോ? ഒരു ദിവസം എൻഡോസ്കോപ്പി ഒരു 25-30 എൻഡോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യണം. ഒക്കെ ബ്ലീഡേഴ്സാ. ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് വേരിസസ് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് കുറെ പേര് മരിച്ചും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഹ്യൂജ് എന്താ പറയാ, economically huge effort for the government. So this is a clear and big and absolute no about alcohol from your side. Sir, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഔഷധകാലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. അതായത് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട സമയം. ഈ ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് മരുന്ന് കഴിക്കുക, ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുക, നൈറ്റിൽ ഫുഡിന് ശേഷം ബെഡ് ടൈമിൽ കഴിക്കുക, ഈ ടൈമിംഗ് ഓഫ് മെഡിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ്. ടൈമിംഗ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയാൻ വെച്ചാൽ അതിന് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ കഴിക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ അത് എൻ്റെ ആക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്. അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടോൺ പമ്പിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി പമ്പ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ പമ്പിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. അത് ഫുഡിന് മുമ്പ് കഴിക്കണം. പക്ഷെ ചില ഇത് ഇപ്പോൾ NSAIDs, വേദന സംഹാരി, അത് നമ്മൾ വെറും വയറ്റിലെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അൾസർ വരും, ബ്ലീഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുമാതിരി പാരസെറ്റമോള് വെറും വയറ്റിലെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ ടോക്സിസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് ഭക്ഷണം ശേഷമേ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഓരോ ഡ്രഗിൻ്റെതാണ്. പക്ഷെ കോമൺലി ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനോടാണ് നമ്മുടെ വയറ്. കാരണം എന്നും കഴിക്കുന്ന സാധനം ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ അതിനോടാണ് നമ്മുടെ ആമാശയവും സ്മോൾ ബവലും എല്ലാതും ട്യൂൺഡ്. അതായത് അപ്പൊ ഭക്ഷണവും ഗുളികയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സാധാരണ കാണുന്നത് ഏതാ? അവനെ പിടിച്ച് കയറ്റും. മറ്റവനെ കയറ്റാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് വിൽ ഇന്റർഫിയർ നോർമലി വിത്ത് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദ മെനി ഓഫ് ദ ടാബ്ലറ്റ്സ്. സോ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡ്രഗ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, PPI, പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്റർ, അത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ കഴിക്കണം. അല്ലാണ്ട് പമ്പ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയ പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്ററിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. PPIക്ക് പ്രോട്ടോൺ പമ്പിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കഴിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളത് മാത്രമാണ്. അതർവൈസ് നോർമലി ആഫ്റ്റർ ഫുഡ്. പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കില്
യൂഷ്വലി സ്റ്റൊമക്കിന്റെ എംപ്റ്റിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 60 to 90 minutes ആണ്. 240 minutes in the small bowel and 1 to 2 days in the large bowel. ഇതാണ് നോർമൽ എംപ്റ്റിങ് ടൈം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു 90 മിനിറ്റ്സിന്റെ അപ്പുറം സ്റ്റൊമക്ക് എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫുഡും ഇതും കൂടി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു ഇത് ഇപ്പൊ പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, PERT എന്ന് പറയും, പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി. അത് നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ കൂടെ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഫുഡിന്റെ കൂടെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു പോകും, ഫുഡിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ നോർമൽ ഒരു റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് വിൽ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് മെനി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ്. സോ യു ക്യാൻ ടൈം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് അവേ. ഇപ്പൊ പാർക്കിൻസോൺസിന്റെ ഡ്രഗ് അതൊരിക്കലും ഫുഡിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഫുഡിന്റെ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആവില്ല. അത് എപ്പോഴും അവർ പറയാ 11 മണി, പിന്നെ ഒരു 3 മണി അല്ലെ 2 മണി എന്നൊക്കെയാണ്. കാരണം ഫുഡായിട്ട് എവേ ആയിട്ട് കൊടുത്താലേ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ. പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് ഫുഡിന്റെ കൂടെ കൊടുത്താലേ അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ. PPI ഫുഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, അതായത് ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ കൊടുത്താലേ, രാവിലെ ഫാസ്റ്റിംഗിൽ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ആക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആസ് എ ജനറൽ റൂൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ്. ഇഫ് വിത്ത് ഫുഡ് രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെയിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ റെഫേർഡ് പെയിൻ, ഇപ്പോൾ സ്പ്ലെയിനിന്റെ അവിടെ ഒരു ആപ്സിസ്, സബ്ഡയഫ്രമാറ്റിക് ഒരു ആപ്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റെഫേർഡ് പെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിലേക്ക് വരും, കഹേഴ്സ് സൈൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിന്റെ പെയിൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണോണ്ട് ബ്രെയിൻ അതിനോട് ട്യൂൺഡാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി സ്പൈനൽ കോഡിലെ ഒരേ പോയിന്റിലേക്കാണ് ചെല്ലണത്, ഈ ലെഫ്റ്റ് ഡയഫ്രത്തിന്റെ അവിടെ നിന്നും ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ നിന്നും. അപ്പൊ ബ്രെയിനും മനസ്സിലാക്കണത്, കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഷോൾഡർ പെയിൻ വരുന്ന കാരണം ആള് പറയും അത് ഷോൾഡർ പെയിൻ ആണ്. ആക്ച്വലി ലീഷൻ കിടക്കണത് സബ് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂൺഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബോഡി അത് വലിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫുഡിന്റെ കൂടെ അത് വലിച്ചെടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഇതുകൾ ഫുഡിന്റെ കൂടെ കൊടുത്താൽ വലിച്ചെടുക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ഡിലേറ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ കാരണം 90 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ കടുത്ത ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അബ്സോർപ്ഷന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോബ്ലം, ദെൻ നമുക്കൊരു 90 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇത് കവർ ചെയ്യും സ്റ്റൊമക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 96 hours ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചില പേഷ്യൻസ് രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എന്നാ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്നിരിക്കും, ഒരു 3 മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുത്തും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബാക്കി എൻഡോസ്കോപ്പി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ഫുഡ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യും. കാരണം സ്റ്റൊമക്കും ഡോറിനെ കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ, അപ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് ഈസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ്. സർ, ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം കൂടെ, ഈ സ്മോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അതായത് ചുട്ടെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പല ഭക്ഷണങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ മൈദ, പൊറോട്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടല്ലോ. സത്യത്തിൽ ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഫ്രം യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? നമുക്കിപ്പോ അത് അങ്ങനെ ഒരു പറയണമെങ്കിൽ, ആധികാരികമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസർ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെയും ഒക്കെ അവരെ എന്താ പറയാ സ്റ്റഡീസ് പഠനങ്ങൾ നടത്തി അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റഡികൾ നടത്തണം. അവരുടെ അടുത്ത് പോയി അവരുടെ ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി മാലിഗ്നൻസി, ഇപ്പൊ ഞാനതൊരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് യങ് മാലിഗ്നൻസി, ഞാനൊരു എത്ര പേരെ വരണമെന്ന് അറിയുമോ? 20 വയസ്സ്, 22 വയസ്സ്, 30 വയസ്സ്, പാലക്കാട് ഏരിയ എന്നാണ് വരുന്നത്. അത് ഈ കീടനാശിനിയുടെ പ്രയോഗമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ സമയമില്ലാത്ത കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഞാൻ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിസർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇതൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് എഴുതി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. യങ് മാലിഗ്നൻസി, 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മാലിഗ്നൻസി കണ്ടമാനം പേഷ്യന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഇറ്റിയോളജി? അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠനം നടത്തിയാലേ അറിയുള്ളൂ. കീടനാശിനിയാണോ, അതോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കത്തിക്കുന്നതാണോ, അതോ നമ്മളെ ഫുഡിൽ വല്ല പ്രശ്നം, ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മോക്ക്ഡ് ഫുഡാണോ, അതോ പൊറോട്ടയാണോ, അതോ ഈ മൈദയാണോ? ഇതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പഠനം നടത്തണം. ആ പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ യൂഷ്വലി ചില ഫുഡുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സീലിയാക് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങൾ, അത് ഈ ഗ്ലൂട്ടനായിട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ചില സ്റ്റഡീസിന് ചിലതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫുഡും ഡിസീസും തമ്മിൽ. പക്ഷെ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പഠനം നടത്തിയാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അറ്റ് പ്രസന്റ് നമ്മൾ പൊതുവെ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം കുട്ടികൾ കുറച്ച് മണ്ണിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിക്കട്ടെ, കുട്ടികൾക്ക് വരകളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇത് കാരണം ഇപ്പൊ ക്രോൺസ് ഡിസീസ്, ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണേ, ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ഫലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റിൽ തപ്പി നോക്കി അറിയാം. ഈ വര കൊടുക്കാനാ പറയണേ. വരേനെ
തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ. ഏത് വര? ട്രിച്ചൂരിസ് ട്രിച്ചൂരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വരയുണ്ട്. അതിന്റെ എഗ്ഗിനെ കൊടുത്തിട്ട് വര ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ എന്താ വരിക എന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഇതൊക്കെ നെറ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ, യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ ഇറ്റ്. വേം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ക്രോൺസ് ഡിസീസിന് അടിച്ചെടുത്താൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് there is a type 1 and type 2 reaction. ഈ ടൈപ്പ് 1 ഈസ് ഡ്യൂ ഈ വരയ്ക്കെതിരെയും ടൈപ്പ് 2 റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ അത് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ക്രോൺസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വരേനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി വരയ്ക്കെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ ക്രോൺസ് സപ്രസ്ഡ് ആവുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, വരേനെ തിന്നാൻ കൊടുക്കുക, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്രോൺസ് ഡിസീസ്. ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട്, ബെഡോളിസുമാബ്, മറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ലാസ്റ്റ് മെഷർ FMT പറയുന്നുണ്ട്, ഫീക്കൽ മൈക്രോബയോട്ട ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. അതായത് നല്ല ഡോണറിന്റെ ഫീക്കൽ മാറ്റർ എടുത്തിട്ട് അത് കൊടുക്കുക. അതും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പരീക്ഷിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പഴയതിരിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതായത് പഴയ ഗ്രാൻഡ് മാ ഡയറ്റ്, പഴയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, കഞ്ഞി പയർ, അതൊക്കെ കഴിക്കൂ നിങ്ങൾ. അല്ലാതെ രാവിലെ കുറച്ച് സിറിയൽസ്, രാവിലെ പിന്നെ കുറച്ച് ബർഗർ, പിന്നെ കുറച്ച് KFC, പിന്നെ കുറച്ച് AFC, പിന്നെ കുറച്ച് സൊമാറ്റോന്ന് വരുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ കുറച്ച് പിസ്സ, ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഡിസീസസ് ഇവിടെയും വരും. അതാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോവാതെ കഞ്ഞിയും പയറും ചോറും കൂട്ടാനും കഴിച്ച് സമയാസമയത്ത് കഴിച്ച് ചവച്ചരിച്ച് കഴിച്ചാൽ ഒരുവിധം ഈ വെസ്റ്റേൺ ഡിസീസസ് നമുക്ക് തടുക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗാസ്ട്രോന്ററോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ, ഞാൻ തൃശ്ശൂരിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടി. ചാറ്റ് ബോക്സിലെ മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി സർ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മേ ബി 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ റേസ് ചെയ്ത് സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും സാറിന് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാനും ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. താങ്ക് യു. സാറിന്റെ ക്ലാസ് എന്തായാലും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കേൾക്കാൻ പറ്റി. എന്തായാലും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും ഒരു തിരക്കിട്ട ഒരു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് തന്നെ ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു. ലേണിംഗ് ആയുർവേദയുടെ പേരിലും മൊത്തം ആയുർവേദ ഫ്രാറ്റേണിറ്റിയുടെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു. സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയുള്ള ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് OP-യിൽ കാണുന്ന വിശപ്പ് കുറവ്, വിശപ്പ് കൂടുതൽ തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും, നമുക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എടുത്തു പറയപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രൈമറി കെയറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് വളരെയധികം രോഗികൾക്ക് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സാർ ഒരു സംശയം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതില് CA എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് CA കൊളോണിക്കിലാ വരുന്നത്, പിന്നെ കൊളാഞ്ചിയോകാർസിനോമയിലും വരും. പക്ഷെ ഈ ട്യൂമർ മാർക്കറിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത, നമുക്ക് ട്യൂമർ മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് പോകുന്നത് ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല. നമ്മൾ CA ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്തിനാ വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് കൊളോണിക് നിയോപ്ലാസം ഉണ്ട്, CA ഹൈ ആണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ്, മോശമാണോ, അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത് ഇതിന്റെ ഫോളോ അപ്പിന് നല്ലതാണ്. അതായത് മാലിഗ്നൻസി ആണ്, CA ഹൈ ആയിരുന്നു, അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു, CA ലോ ആയി, കൊല്ലം ഒക്കെ നമ്മൾ CA ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുന്നു, അതിന് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇതിൽ നമുക്ക് CAക്ക് വലിയൊരു റോളില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പകുതി കേസും CA ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതില് 10 പേര് ഹൈ കാണുമ്പോൾ ഒരു 1-2 കൊളോണിക് മാലിഗ്നൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ CA ഹൈ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാലിഗ്നൻസി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് അതർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അതുണ്ട്. അത് അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സ്മോക്കേഴ്സിന് നോൺ സ്മോക്കേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ CA ഹൈ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. You can do an ultrasound, you can do a stool routine examination. നല്ല സോണോളജിസ്റ്റ് ഒരു തിക്കനിങ് ഡിക്കറ്റ് ചെയ്യാണ് കൊളോണോസ്കോപ്പി, അതിൽ സംശയമില്ല. CA ഹൈ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു ഡു എ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടു റൂൾ ഔട്ട് എ കൊളോണിക് മാലിഗ്നൻസി. പിന്നെ വരുന്നത് കൊളാഞ്ചിയോകാർസിനോമയിലാണ്, അതിലും CA ഹൈ ആവാം. ഓക്കെ. ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ USG സ്കാൻ നമ്മൾ നോർമലി ഒരുപാട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ കോളോണോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ആയുർവേദ ഫീൽഡിലുള്ള നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാ എന്റെ അവസ്ഥ? ശരിക്കും ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ഉണ്ട്.
അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യും. ഇവിടെയും ചില സെന്ററിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില സെന്റേഴ്സിൽ. നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ലോഡ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഗവൺമെന്റിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആകെ 2 ഗ്യാസ്ട്രോൻട്രോളജിസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. കഴിഞ്ഞ ഒപിയിൽ വന്നത് 450 പേഷ്യന്റാ, 450. അപ്പൊ I have to see around 200 patients. But if there is indication, we will definitely do it. If you think there is a CA stomach, if you think there is a CA colon, you will definitely do it. അതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്പെപ്സിയ, എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്പെപ്സിയ, അതായത് ബ്രെയിൻ ഗട്ട് ആക്സിസ് ആണ് പ്രോബ്ലം, സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒന്നുമില്ല. If you do an ultrasound which shows thickening of the bowel, if you do a stool routine examination 3+, 4+ blood, if you think the CEA is high, you can definitely do it. അത് വരും. പേഷ്യന്റ് വന്ന് നമ്മുടെ ഒപിയിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വൈറൽ മാർക്കേഴ്സും കോളനോസ്കോപ്പിക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടും ചെയ്ത് അത് കോളനോസ്കോപ്പിയുടെ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്പെപ്സിയയിൽ നമ്മൾ അത്രയും അങ്ങോട്ട് എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ലോഡ്. കാരണം ഈ കൊല്ലം ഞാൻ അറൌണ്ട് 600 സ്കോപ്പീസ് കഴിഞ്ഞു. 600 അപ്പർ, ഒരു 350 അപ്പർ ജിയും ബാക്കി 250 ലോവർ ജിയും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ OP, ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ വർക്ക് ലോഡ്. ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ 25 സ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ PGസിന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്പെപ്സിയയിൽ ചെയ്യൽ നടക്കില്ല. പക്ഷെ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ലീഷൻ, you can definitely send the patient for an upper or lower. Okay, thank you. Okay, എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറയാണ്. വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും ഒരു 2 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ക്ലിനിക്കലി എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ഡോക്ടറുടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ പറഞ്ഞ് വളരെയധികം താങ്ക്ഫുൾ ആണ്. എല്ലാവരും താങ്ക്ഫുൾ ആണ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ദിനേഷ്. ഒരുപാട് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം വീണ്ടും ഒരു പെയിൻഫുൾ എഫർട്ട് എടുത്ത് ക്ലാസ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് പോട്ടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഓൺലി തിങ് വാട്സാപ്പിൽ ഇന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്താൽ വാട്സാപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. സാർ ഇത്ര വൈകികളിൽ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പണിംഗിൽ കൂടെ അവർ ചോദിച്ചോട്ടെ. അല്ല വേണമെങ്കിൽ, അല്ല സമയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സമയമുണ്ടോ? സാറിന് സമയമാണ്. സാർ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന് പോയി അതുപോലെ. അല്ല റിലയബിൾ മാർക്കർ അല്ല, ഞാൻ ഇതിലെ കുറച്ചൊക്കെ വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഫോർ നോൺ ആൽക്കോളിക്, ഇതിലെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. രേഖ NS, വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഫോർ നോൺ ആൽക്കോളിക് ലിവർ സിറോസിസ്. നോൺ ആൽക്കോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ആണ് സിറോസിസിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതില് ഫാറ്റി ലിവറിന് കാരണം ഒബീസ് ഇല്ലാത്തവർക്കും വരാം, ലീൻ നാഷ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് ലിവറിൽ. ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കൂടുമ്പോൾ ലിവർ സെൽസിന്റെ ഡാമേജ് വരുന്നു. ചില പേഷ്യൻസിന്റെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ കുറയും. പക്ഷെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ സിറോസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല. അവരെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളവരുടെ LFT ചെയ്താൽ SGOT SGPT കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നോൺ ആൽക്കോളിക് സ്റ്റേറ്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാം. അവരെ പിടിച്ചിട്ട് അവരെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് റീസൺ നോക്കി, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുതലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച്, യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലുണ്ടോ അത് കുറച്ച്, അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ബിലിപ്സ, കുറെ UDCA, ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ്. ഇത് കാരണം കോവിഡിനേലും വലിയ എപ്പിഡമിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ആൽക്കോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ്. ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്. വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദം ഫ്രം ഗോയിങ് ടു സിറോസിസ്. ഇവരെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഫൈബ്രോസ്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിവറിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് നോക്കിയിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളോ അതോ സിറോസിസിലേക്ക് പോകണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എനി റിലയബിൾ ട്യൂമർ മാർക്കർ ബ്ലഡ് ഫോർ സ്റ്റൊമക് കാർസിനോമ? ഇല്ല. സ്റ്റൊമക്കിന് CA സ്റ്റൊമക്കിന് ട്യൂമർ മാർക്കർ ഇല്ല. മെയിൻ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അനോറക്സിയ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ലോസ്. സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അനോറക്സിയും വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടോ CA സ്റ്റൊമക് അല്ലെങ്കിൽ CA പാൻക്രിയാസ്? ഇത് രണ്ടും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ. CA പാൻക്രിയാസിനാണ് CA99 ഉള്ളത്. CA ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, കൊളോൺ ഉള്ളത്. വേറെ ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്സ് ഒന്നും GI ട്രാക്റ്റിന് ഇല്ല. ഹൗ ഈസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സോൾവിങ് സോളിഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫെസിലിറ്റി? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ലിക്വിഡ്സും സോളിഡ്സും ഈ മോട്ടിലിറ്റി ഡിസോർഡറിന് ഉണ്ടാവും, മാലിഗ്നൻസിക്ക് ഉണ്ടാവും. സോളിഡ്സിന് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസ്പ്ലേജിയ ആണ്. വിത്ത് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാലിഗ്നൻസി നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം.
സോളിഡ്സും ലിക്വിഡ്സും പിന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇതിന് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് അതിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോട്ടിലിറ്റി ഡിസോർഡർ അക്യുലേസി ഒക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും ഡിസ്പേജിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോസ് കണ്ടെടുത്തേ പറ്റൂ. ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ സം മലയാളം. ഓക്കെ. Any suggestions about fluid intake, especially having lots of water in the early morning? അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് വെള്ളം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോകോളിക് റിഫ്ലക്സ് കിട്ടും. ഈ വെള്ളം ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട മാതിരി ഈ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ പോണ മാതിരി ഈ പ്രൈമറി വെർച്ചാൾസ് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് സിഗ്മോയിഡിൽ നിന്ന് ഫീക്കൽ മാറ്ററിനെ രക്തത്തിലേക്ക് കയറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും. അപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് വെള്ളമായ വാട്ടർ ടോക്സിസിറ്റി വരും, സോഡിയം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യും, ബോധമില്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ ഒറ്റടി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നല്ല പൂശിക്കോളം പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോനെട്രീമിയ, ഡൈലൂഷണൽ ഹൈപ്പോനെട്രീമിയ വരും. ഈസ് പൊറോട്ട റിയലി ഹാർംഫുൾ ടു സ്റ്റമക്ക്? ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് എനി അസോസിയേഷൻ വിത്ത്? ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ പൊറോട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നലില്ലേ, ഒരു സുഖമില്ല, വയറുവീർച്ച, സ്തംഭനം, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണലുണ്ട്. അല്ലാതെ മാലിഗ്നൻസി അസോസിയേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ടെൽ അൺലെസ് യു ഡു എ സ്റ്റഡി. ഇനി സജഷൻ അബൌട്ട് ഫുഡ് ടൈമിംഗ്, എസ്പെഷ്യലി നൈറ്റ് ഫുഡ്? നൈറ്റ് ഫുഡ് എത്രയും നേരത്തെ കഴിക്കുക, അത് എത്രയും ലൈറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. രാവിലെ രാജാവിനെ പോലെ, ഉച്ചയ്ക്ക് സാധാരണക്കാരനെ പോലെ, രാത്രി പിച്ചക്കാരനെ പോലെ. Any suggestion about a food like a mixed food having lot of types of food at time, fruits? അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുക, പ്രോട്ടീൻ കൂട്ടുക, അത് തടിയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തടി കുറഞ്ഞവർക്ക് സാധാരണ ഡയറ്റ് തന്നെ പോകാം. മറ്റത് തടി കൂടുതൽ ഒബീസിറ്റി ഉള്ളവർ കാർബ് കുറയ്ക്കുക, കീറ്റോ ഡയറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ചിലതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. ചില ഡയറ്റുകളൊക്കെ ഭയങ്കര മെലിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഷെയ്ൻ വോൺ വെച്ച് തന്നെ കാരണം പറയുന്നത് ഡയറ്റിങ്ങിന് പോയിന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹെവി ഡയറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. Who has gastrointestinal hemorrhage at the time of heart attack as they have to statin pills? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പേഷ്യന്റ് who have GI hemorrhage at the time of heart attack. ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ സമയത്ത് GI hemorrhage വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിൻസിന്റെ അല്ല പ്രശ്നം, അതിന് അവർക്ക് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, ക്ലോട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനുള്ള. അതായത് ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ, ആസ്പിരിന്, പിന്നെ സ്ട്രെപ്റ്റോകൈനേസ്, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, നിർത്തിയിട്ട് പോകണം. അതിനൊക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോൾ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എൻഡോസ്കോപ്പി എപ്പോൾ ചെയ്യണം, അതിനൊക്കെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. എച്ച് പൈലോറി നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലഡിൽ, പക്ഷെ അത്ര സെൻസിറ്റീവ് അല്ല. മരിച്ച എച്ച് പൈലോറി ആണോ, ജീവിച്ചിട്ട് എച്ച് പൈലോറി ആണോ, പണ്ടത്തെ ട്രീറ്റഡ് എച്ച് പൈലോറി ആണോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ആന്റിബോഡി വെച്ചിട്ട്. ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്താൽ ചെയ്ത് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഡൗട്ട്ഫുൾ. പക്ഷേ മുമ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് എച്ച് പൈലോറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല. അപ്പോൾ സ്മോക്ഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് GITs, യെസ്, സ്മോക്ക് ഫുഡ് ഈസ് റിയലി ഹാർംഫുൾ. സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് മാലിഗ്നൻസി. പിന്നെ ഒരാൾ, സർ വിച്ച് ഈസ് എ നോൺ ഇൻവേസീവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക് ഫോർ അൾസർ? അൾസറിന് നോൺ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേരിയം ചെയ്യാം. വേരിയം ചെയ്താലേ ക്രേറ്റർ കാണാൻ പറ്റും. നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വരും. അവര് വേരിയം ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി റിപ്പോർട്ടായിട്ട്. അതൊരു ചന്ദ്രൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു പഴയ സാറാണ്, പോളിക്ലിനിക്കിൽ വിട്ടുകഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് നോൺ ഇൻവേസീവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്. അത് ഇതാണ്. മറ്റേ ബാക്കിയൊക്കെ എൻഡോസ്കോപ്പിയാണ്, ഇൻവേസീവ് ആണ്. പിന്നെ പില്ല് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല. ഈസോഫാഗസിന് ഒരു പില്ലുണ്ട്, വെറുതെ ഒരു പില്ല് കഴിച്ചാൽ അത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് തരും നമുക്ക് അൾസറിന്റെ. പക്ഷെ ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസറിലൊക്കെ നമുക്ക് ബയോപ്സി എടുക്കാണ്ട് മാലിഗ്നൻസി ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എച്ച് പൈലോറി നെഗറ്റീവ് ആവോ ഇല്ലയോ? നെഗറ്റീവ് ആവും. യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഈസ് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് സെൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലേന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി ഒന്നും ഇതേവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഭയങ്കര പാടാന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ കുറെ കാലിട്ട് അടിച്ചു നോക്കി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എച്ച് പൈലോറിയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നോക്കാനായിട്ട്. അതില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഏകദേശം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വീണ്ടും ആവുമെന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ആവാം. പേഷ്യന്റ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഫുഡും അത് ഇതൊക്കെ ശരിയല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എച്ച് പൈലോറി കിട്ടാം, റിലാപ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള കേസിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ പോലും അത് കുറയുമെന്ന് ടീം പറയാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ? ഇല്ല, കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. സഡൻ വെയിറ്റ് ലോസ് എപ്പോഴും നല്ലതല്ല. സഡൻ വെയിറ്റ് ലോസ് ക്യാൻ ലീഡ് ഓൺ ടു നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റീറ്റോഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. പതുക്കെ കുറയ്ക്കാനേ പാടുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ, ഓക്സലേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതൽ, അങ്ങനത്തെ ഡയറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ കേട്ടോ.
ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചോളൂ സാർ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡേഴ്സും ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊഡക്ട്സും കൊണ്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് അധികം അപ്പുറത്തെ ആളുകൾ ഇന്റേണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡേഴ്സ്, മെലിയാനുള്ളത്, ഫാറ്റ് ബേണേഴ്സ്, വെയിറ്റ് ഗെയിനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് അതൊന്നും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനോട് അതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. അവർ സ്വന്തമായി കഴിച്ചോട്ടെ. അതിന് വരുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കും. അതൊന്നും നമുക്ക് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. ഈ മെലിയാനുള്ള സാധനങ്ങളും പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ അഡിറ്റീവ്സ് അതിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് തന്നെ SGOT SGPT കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് SGOT SGPT കൂടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിട്ട് അതൊന്നും അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ചിലത് ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവ്. ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, BCAA. അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഈ സിറോസിസ് വിത്ത് ഹെപ്പാറ്റിക് എൻകെഫലോപ്പതിയിൽ. എന്ത് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നറിയാം. ഇന്നലെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം പറഞ്ഞവര്, സന്തോഷം, ഹാപ്പി ആയിട്ട്. ശരിക്കും ആർക്കും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതിന്റെ സ്റ്റഡികളൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയി. ഞാൻ പബ്ലിക്കേഷന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം റെഡി അയക്കാനായിട്ട്. ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ ആയിട്ട്. നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ചിലത് നല്ല ഇഫക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടോ, പഠനങ്ങളുണ്ടോ, അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ പറയാം. അവർ പറഞ്ഞുതരും, പഠനങ്ങൾ കൊണ്ടുതരാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നല്ല സ്റ്റഡീസ് ആണോ, അത് ജെന്യുവൻ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. സർ, ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ പറയണം. അതായത് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും അവസാനം എന്തെങ്കിലും ഗുളികയും മരുന്നും കഴിച്ച് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആ വിചാരം തെറ്റാണ്. സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പരമാവധി പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത് വെക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കൃത്യമായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുക. ഇത് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ശരിയാണ്. ഞാൻ പേഷ്യൻസിനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് വില്യം ഓസ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഫിസിഷ്യൻ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് നോട്ട് ടു ടേക്ക് മെഡിസിൻസ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഫിസിഷ്യന്റെ ഒരു അതിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ്, രോഗികളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നോട്ട് ടു ടേക്ക് മെഡിസിൻസ്. അല്ലാതെ മെഡിസിൻ കഴിക്കണമെന്നല്ല. ചില പേഷ്യൻസും ഉണ്ട്, നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളൊരു ഗുളിക എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഗുളിക വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചീത്ത പറയും നമ്മളെ. ഗുളിക വേണ്ടാന്ന്, പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടെ, അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് വളരെയധികം യോജിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയോട് നിൽക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ IBD എന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് തിരിച്ചു പോവൂ, തിരിച്ചു പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോവൂ, പഴയ വീട് പണിയൂ, ആ വീട്ടിൽ മണ്ണിൽ കളിക്കട്ടെ, പിള്ളേരെ കളിക്കാൻ വിടും. ഇത് പിള്ളേരെ കളിക്കാനൊന്നും വിടില്ല, പിള്ളേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മാതിരിയാ. അതായത് AC റൂം, പിന്നെ കുടിക്കാൻ മിനറൽ വാട്ടർ, വേറെ വെള്ളമില്ലാന്ന് മിനറൽ വാട്ടർ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കളിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്, നിനക്കറിയോ അത്? മിനറൽ വാട്ടർ. അതായത് 10-20 വയസ്സ് വരെ, 15 വയസ്സ് വരെ അവനൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല, വയറിളക്കില്ല, ഛർദി ഇല്ല, ജലദോഷമില്ല, കോൾഡ് ഇല്ല. കാരണം ഇവൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മാതിരിയാ. ഇതിന്റെ റൂമിൽ AC റൂം, AC വീട്, തിരിച്ച് AC കാറ്, AC ഉള്ള സ്ഥലത്ത് AC സ്കൂള് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ വെള്ളം, ഈ വെള്ളം കുടിച്ച പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വരില്ലേ? അത് വേണ്ട. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനും എക്സ്പോസ് ചെയ്യില്ല. എന്നിട്ട് ഇവന് ആദ്യത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് 20 വയസ്സിലാണ്. അപ്പൊ ഇവന്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഡെവലപ്ഡ് അല്ല, അവന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ആ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അറിയണ്ടേ. മറ്റേതെന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു, ഇൻഫെക്ഷനെ ഡീൽ ചെയ്തു, ആ തീ കെടുത്താൻ ബോഡിക്ക് അറിയാം, ആ തീ കെടുത്തി. ഇത് തീ കെടുത്താൻ അറിഞ്ഞൂടാ ബോഡിക്ക്. ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇൻഫ്ലമേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലാണ്, ആ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന്? IBD, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസ്. പിന്നെ അത് ക്രോൺസ് ഡിസീസായി അവന് ആ വീടിന് തന്നെ ഒരു ഭാരമായി മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് വളരെയധികം യോജിക്കുന്നു. ഈ ഗോ ബാക്ക് ടു നേച്ചർ, ഡോണ്ട് എന്താ പറയാ, നേച്ചറായിട്ട് ഗുസ്തി പിടിക്കരുത്, നേച്ചറിനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആരോട് പറയാനിത്? ആരോട് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാര് അത് കൊണ്ടേ പഠിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി. പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കത്തിക്കരുത്, അത് ക്യാൻസർ പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ടേ കത്തിക്കും. പിന്നെ കീടനാശിനി അടിക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ടേ അടിക്കും. അതിട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദക്കുള്ളത് കിട്ടുമോ? വായു കിട്ടുമോ? ഇല്ല, ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ച മണ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ വെള്ളം കിട്ടുമോ? പൊള്യൂട്ടഡ് അല്ലാതെ? ഇല്ല. പിന്നെ കീടനാശിനി അടിക്കാത്ത ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടുമോ? അത് കിട്ടില്ല. പച്ചക്കറി കിട്ടുമോ? അതും കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പറയാന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. Sir, this was a wonderful session from your part, and hope this will be an eye opener for all the physicians of Ayurveda who have heard it with the most enthusiastic interest. I think we were also able to keep you enthusiastic sir, for the 2 hours, and your session was absolutely wonderful. And once again, I thank on behalf of all the fraternity for the doctors for a wonderful session. Thank you, sir. Good night once again. Okay, good night.